இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும்னு தெரியாது. லைக் உள்ள இறங்கின உடனே ஒரு கடல்குள்ள குச்ச மாதிரி இருக்கு. லைக் and it's a very lonely sea. My main thing is sometimes I'll sit on a chair in an airport and just watch people go. அப்போ வந்து யாரும் கேட்கறது இல்லை. நான் ஆஸ்கர் முடிச்சுட்டு வந்தல, அப்போ லைக் எது பண்ணாலும் ஓகேன்ற. I think we need to be crazy first of all. இப்போ ரோஜாவே நான் முதல் பண்ண உடனே, and even the best movies sometimes I don't feel like watching. போர் அடிக்குதியா எவ்வளோ பார்த்துட்டோம். I know, but I always find myself very awkward on screen. So I feel like என்ன விட்டுருங்க, நான் பாட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். Hello, hi sir. Hi, how are you doing? I'm doing good, sir. Very excited to meet you, sir. Yeah. So first of all, congrats on 99 songs. And usually உங்களுடைய படங்கள்ல used to உங்களுடைய மியூசிக்காக எதிர்பார்த்து வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஒரு படம் வந்து அண்ட் லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் ஃப்ரம் யூ அப்படிங்கிற போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் நீங்க இதுல வந்து எழுதிருக்கீங்க, கதை எழுதிருக்கீங்க அப்படின்ற போது இட் வாஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங் ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூஸ் கேட்கும் போது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன எழுத ஆரம்பிச்சீங்க? when you sat down to write, நீங்க நிறைய எழுதுவீங்களா? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. I think எழுதுறது வந்து it came naturally. Because writing is not about the flair. I think it's about experiences. It's about emotion. It's about so because I started as a very introvert, being in the studio, just doing music. Then when you're mixing with some of the great poets of India, like Javed Akhtar and Vairamuthuji or Sirivalla Shastri, and then and Gulzar Saab. So it sticks on to you, great filmmakers, Mani Ratnam, Ashutosh, and then there is Shankar and Rajkumar Santoshi, Yes, sir. Subhash Ghai. So you keep watching what they're doing, and after a while, you also it rubs on you. And then Shekhar Kapoor is one of the biggest influence for me to. We also took a flat, and we're sharing the flat because he was doing something else, Hollywood movie. I was doing Bombay at the time. Right. And I was looking at how he would talk to Harvey Weinstein, how he would be talking to the studio, and how he'll create stories like that. And all that inspired me to think that, maybe I should expand and without disturbing my musical career, like have an imagination of stories. So that whole thing came about, like, because when you tell the right stories, then you also the music changes, how the music is expressed changes. So unna deepa ponana enna pannalam, like story and produce pannada panna mudiyum. Ena you can't just put your ideas and somebody who's come with a story already, you can't divert them and change the things. So இது better idea தோணுச்சு. பட் இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும்னு தெரியாது. லைக் உள்ள இறங்கின உடனே ஒரு கடல்குள்ள குச்ச மாதிரி இருக்கு. லைக் and it's a very lonely sea where you have to make multiple checks on everything, So your storyline, your music, how are you going to promote it, how are you going to mount it. And so it's like a university which you paid for it, and you're also bringing out a product from. Okay. So நீங்க வந்து இப்போ now that you have worked with இவ்ளோ artists, so definitely ஒரு மிகப்பெரிய positive influence உங்களுக்கு எழுதும்போது இருந்திருக்கும். But how hard was it to find your own path? Was it easy or was it hard? This is my style அப்படினுட்டு. Well, I think each of us see life in our own lenses, according to your belief, according to your how you brought up, and how much you have traveled and evolved in life as a human being. And my travel, I would say I was blessed to travel so many different places. So Africa, Russia, Europe, America, Australia, New Zealand, China, Singapore, Malaysia, the works. And my main thing is sometimes I'll sit on a chair in an airport and just watch people go, and then see that we all have the same struggles. We have the same emotions, just love, sadness, enthusiasm, and bliss. And so when sometimes I remember when you play a piece of music and you don't even know the name, you say that, this is about unity, this is about love, this is about empathy. And that's what made me realize that
you are actually dealing with all these emotions in music, so you can deal that with just an extension. Storytelling is just an extension. And also இப்படி நீங்க ஸ்டோரி எழுதும்போது when you set the characters, அந்த கதையை தழுவி வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் நீங்க அவங்கள பத்தி எழுதும்போது நிறைய எழுத்தாளர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்க எழுதும்போது அவங்களுடைய கேரக்டருடைய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் அங்க வரும், அவங்க பார்த்த கேரக்டர்ஸோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் டெஃபினெட்லி அங்க வரும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சா, அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சா? Yeah. So I mean, that is a good and a bad thing, because the wide, when you see, I just see humanity as a whole big, from the objective view. And sometimes in the character you have to go in a very subjective view, like you have to go and this happens to him, so this what is provoking this stuff. And I was also very careful in not confusing people. They're pretty simple, and so the arc of the whole story is reflected in the music also, like his evolution in mind is also reflected in the songs. Like something is very simple, then it becomes a little complex, then becomes even more complex, then even more complex, and then boom, So like that, since I'm coming as a fresh writer, I try not to get influenced by anything with the formulas of filmmaking, but engagement was my main notion. And using the tools of music and experience of visuals, and also the talent of Vishwesh is incredible. You throw something at him and he will interpret in a way and bring it in 5 different ways, and he will select one way. And then some of the scenes I was very surprised to see what he's done with what I told. He's expanded it to another level. And he's also a gamer. So he's crazy after, game playing. And I thought that was a very unique quality I've never seen in any director. The older generation, the new generation of gamers, and now you look at Unreal Engine, and it feels like it's going to open up a whole new cinema voice. Yeah. ஸோ இதுல வந்து நீங்க கதை எழுதிருக்கீங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ 2 ரோல் பிளே பண்றீங்க. அண்ட் மிஸ்டர் விஸ்வேஷ் கிருஷ்ணகுமார் இஸ் த டைரக்டர். ஸோ இங்க வந்து 2 பேர் தான் இருக்கீங்க, பட் வி see a trio. அப்படி இருக்கும்போது as a producer you have to have a look over everything, and then நீங்க கதை எழுதும் போது அந்த கதை நீங்க மைண்ட்ல எப்படி இமேஜின் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது வரணும். ஸோ டைரக்டருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிறது. அப்போ இதுல மியூசிக் ஒர்க் பண்ணும்போது how does it work? Because it's feeling like too many things. எனக்கு கேட்கும் போதே அவ்வளோ இருக்கு, எப்படி இவங்க யோசிச்சு இதை வந்து கரெக்டா ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ how did it work? நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அந்த ஸ்க்ரீன்ல கொண்டு வரது பிளஸ் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், how is it possible, sir? So what we did was we tried to do a previs, like முதல்ல எங்களுக்கே தெரியாது எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. There's so much of information, and sometimes too much of information is also not good. No, you need to, if you have a meal, you can't have 2 plates. Like you have this Indian meal and a Chinese meal together. You can have only one meal. But you can have different varieties of dishes, and it should make you feel light at the same time, stomach full down. Adhe madha biologically your mind can only take certain things, and after a while you feel tired. I feel that tiredness never come in a movie. You should always feel elevated, and so that was my main point. And so yeah, we did the previs, and the previs kind of told us where the movie is heading, the sensibilities, the look of the movie, and the voice of the movie. We can never match the great voices which have already come, filmmakers who are doing extraordinary work, but we can be a whole new voice because our experiences are different. We are looking at the world with our own eyes, with our own vision. Yeah. So I was very curious to know that in the song la நீங்க வந்து கம்போஸ் பண்ணும்போது like when you compose for other movies, like other projects, then இது உங்களுடைய ஒரு ஓன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டைரக்டர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சொல்ற மாதிரியான ஒரு ஏரியாக்குள்ள நீங்க you create your music, or you feel like I have a vast space, நான் இங்க பூந்து விளையாடலாம் அப்படி வந்து நினைப்பீங்களா? அப்படி நினைச்சு ஒர்க் பண்ணீங்களா? Correct. That's one of the reasons why movie எடுக்கிறதுக்கே the whole thing, like first of all ஒரு ஹீரோவை நம்ம புது ஹீரோ தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அண்ட் அந்த ஹீரோ மேல பெரிய பட்ஜெட், அண்ட் இதெல்லாம் கிரேசியா இருந்தா தான் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா முதல்ல சொல்லுவாங்க இந்த ஹீரோக்கு ஏன் இவ்வளவு காசு தர போறான், நீ ஏன் இது மாதிரி. அப்போ வந்து யாரும் கேட்கறது இல்லை, நான் ஆஸ்கர் முடிச்சுட்டு வந்தேன்ல, அப்போ லைக் எது பண்ணாலும் ஓகேன்ற. So yeah, so you can create your own challenges, and also like, is that challenge too big
for the budget. அதுவும் பார்க்கணும். Like anything can be created, but போட்ட காசு திருப்பி வரணும்ல எல்லாருக்கும். அது வேற இருக்கு. As a producer, you're questionable to yourself. Yeah, and I'm the captain of the ship in a way. I've found my team. The people who are putting in money should get it back. So these responsibilities, a constant question between the creative person and the producer. Like if you go beyond, then on the paper itself is a flop. Otherwise, right? In the இவ்வளவு காசு போட்டிருக்க இவ்வளவு காசு போட்டீங்கன்னா எப்படி பார்ப்பாங்க இது ஒரு புது ஆக்டர். So we have to find a balance. Only my name is a known name in this, and that name is a composer. Like they attach my movie along with the director and then or with an actor and come to the stuff. And it's yet to be proved whether they're coming for my name. So the work has to show. The trailer had to show. The song has to show. So there are many things which is trial by fire. And sir, இப்போ ஒரு நீங்க எழுதிருக்க இந்த கதை it's not only for the Tamil audience. எல்லாருமே almost across India எல்லா லாங்குவேஜஸ்மே it's getting released. So ஒரு கதை எழுதும்போது தமிழ் ஆடியன்ஸ் உடைய பல்ஸ் ஒண்ணு, ஹிந்தி ஆடியன்ஸ் உடைய பல்ஸ் ஒண்ணு, மலையாளம் ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் ஒண்ணு. ஸோ அதை எப்படி உங்களுடைய அந்த ஒரு கதையை வந்து ஷேப் பண்றீங்க? sort of it gels with every audience. அவங்க கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி அதை கொண்டு வர ஒர்க் வந்து எப்படிப்பட்டது? மியூசிக் வந்து லாங்குவேஜே இல்லையா? And it's a movie about music. ஸ்டோரி எழுதிக்கிறதுனால அந்த கேள்வி நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இல்ல கரெக்ட். The character is facing something which the whole world is facing. It is not just Tamil கலாச்சாரம் ஜல்லிக்கட்டு பத்தி இல்ல படம், or it is not about பஞ்சாப்ல நடக்கிற இதை பத்தி படம் இல்ல. It is about music, and music is one thing which the whole world recognizes, and it's just set in India. அவ்வளவுதான். It just set in India, and we have our own ethos. The back stories have the Indian ethos in it. And sir, நான் ஒரு இன்ஸ்டா பிக் பார்த்தேன் that நீங்க லொகேஷன் சர்ச்க்கு போற மாதிரி இந்த படத்துக்காக. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Yeah, I think one of the story ideate பண்ணும்போது certain things இருந்தது. அதுக்கப்புறம் I went to meet one of my friends in the North India. அந்த இடம் போனப்போ I felt like, oh my god, இங்கதான் இந்த ஸ்டோரியோட இந்த போர்ஷன் நடக்கணும்ன்ற மாதிரி I took a picture and sent it to the director. I said, why is he sending this picture? அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்தோன்னே இப்பதான் புரியுது. Like, a location can also bring a whole breath of new life to a thing. Okay. And in the process of music creation இந்த ஒரு படத்துக்கு, ஏன்னா யூசுவல் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் நீங்க வந்து கம்போஸ் பண்ணும்போது சின்ஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் நீங்க நம்ம நிறைய பாக்குறோம் அப்படின்றதுனால நீங்க அந்த கிரியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய பார் செட் பண்ணுவாங்க. இந்த இப்படிப்பட்ட ஆடியன்ஸ்க்கு இப்படிதான் தேவை, நம்ம இவ்வளவு ட்ரை பண்ண வேணாம், இப்படி கொஞ்சம் இந்த ஒரு சர்க்கிள்குள்ள ட்ரை பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணின ஒரு ஆல்பம் தான் 99 songs தான். Yeah, I think we need to be crazy first of all. இப்போ ரோஜாவே நான் முதல் பண்ண உடனே என்னுடைய பழைய people whom I knew அவங்களெல்லாம் போட்டு காமிச்சப்போ ஒருத்தர் வந்தார், தம்பி என்ன பண்ணீங்க தம்பி, மோசம் பண்ணிட்டீங்க எல்லாம், நீங்க எங்க தபையில போடல, வயலின் போடல, போட்டோ. அவர் போன எனக்கு பயம் வந்துச்சு, ஐயோ சொதப்பிட்டமா இந்த மாதிரி. உடனே I called up Mani sir and he said, hey, don't worry about all that, we are doing fine and it's all sounding good, don't listen to those people. Some confuse பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க, like when you do things and because it doesn't fit their bill of what cinema is. And my thing is always my instinct. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா, எனக்கு போர் அடிக்குதா, even my music was like that. Or even when I'm an Oscar member, I see movies after movie after movie, and even the best movies sometimes I don't feel like watching. போர் அடிக்குதியா, எவனே பார்த்துட்டோம், எவனே பண்ணிட்டாங்க. So and sometimes a new face brings so much of life, the freshness that they are, you now start relating. Like when Aravind Swamy came in Roja and Talapati, there was a sense of great freshness, like, oh my god, this guy looks like so incredible. And so you wanted to see Roja, and that inspired the music also. The way he was looking, the way he was acting was completely different from other people. And when I do a Rajinikanth movie, that inspires the music. When I do a Kamal Haasan movie, that inspires the music. So that way, then Ehan, the first time I saw him, and when I saw the test, the audition, I felt like this is completely a new energy coming in from him. And so we sent him, like, let him have new tools, let him learn music, let him go to Hollywood,
ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ஹாலிவுட் காமிச்சோம், அப்புறம் அங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, அப்புறம் இங்க சொல்லி கொடுத்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஆர் கிஃப்ட் டு த இண்டஸ்ட்ரி. Okay. And so நீங்க into music, completely into music, but இப்போ வந்து film making, production, and இது வந்து ஒரு செகண்ட் ஃபேஸ் ஆர் நியூ ஜென் அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கலாம். இன்னொரு ஃபேஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுல இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அண்ட் நோயிங் திங்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ திங்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியே மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஷேப் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா. இப்போ கொடுத்தது ஒண்ணு, அந்த நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒண்ணு. இப்ப எல்லாம் சொல்றாங்க இவ்வளவு பேசணும்னு நினைக்கவே இல்லை நாங்கன்ற மாதிரி இருந்தாங்க. Because there's more to talk about it. Yes sir, I wanted to say that, but yeah. we so love to hear you talk actually. Yeah, because yeah, when I do music, the music actually speaks in a way. The music, you guys understand what I'm doing, so I don't have to explain all this stuff. In the G major and the A major போறதுக்கு வந்து ஒரு transition கொடுத்தேன்ல, தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்களா, அதான் விஷயம். பட் சினிமால வந்து it's a full team, they all need to understand a vision, so you need to keep talking, and sometimes it feels so repetitive that you also sick of yourself. ஏன் சொன்னதே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, like எப்படி ஃபிளைட் போகும்போது எப்படி சொல்றாங்கல்ல, you put your mask on and blah blah, and sometimes நம்ம கேட்கும்போது எரிச்சலா இருக்கு. But that one person was not listen to it by also, like in a film team, very similarly you have to keep repeating the ideas, and the more you repeat, the more new things you get. Oh, I said this, and you add to that, and then you note that I said this, it slipped out of my mouth, that something new came in. And the ease of knowing the character, the ease of knowing the story is very important. Because if you don't know, you might have a disconnect. And sir, so finally I'd like to ask about Maja. இந்த இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ நீங்க அந்த விஷன் பத்தி நிறைய ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க, இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இன் ஃபியூச்சர் கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் மோர் பிரான்ச்சஸ் அபவுட் திஸ் ஹோல் ஐடியா? Do you feel that இதோட இந்த ஒரு லைன்லயே டிராவல் பண்ணாம they might be branches which புது things can be created அந்த மாதிரி? Maja is actually a vision which is very big, but it starts very humble with that one app and with this song. And in the song and the culture and the whole reception is actually telling what Maja is going to do. And I'm just a part of it. I'm just a well-wisher for Maja. And the team is amazing. And what Dee, Arivu and Santosh has done is amazing for this show. And the support they've got. Amit Krishnan, who's directed the movie. And it's to sometimes, feel good about a tradition, not just because it's a tradition. It's because you're also part of it, expanding it and making it reach to the world. Telling them that we are not beggars. We have our own identity. We have our own pride. We have our own brains. And then this is just a beginning, And that is what I love about the success of this Enjami. It sets a bar very high. And now everybody has to reach that, whether in song or in design or art or dance, or how they create, not copy from movies, but make it very original and express themselves. And sir, இப்போ ஒரு மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து you have come to writing, so I feel that it's another world that you're exploring. அதே மாதிரி மியூசிக், சினிமா, இந்த கம்ப்ளீட் லைம்லைட்டே இல்லாம is there any other parallel world that you're silently exploring? நான் கத்துட்டு இருக்கேன். It can be even a small thing. இத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும், இத பத்தி கத்துக்கணும், because you are a person who likes to learn stuff. நீங்க அது நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க, புது விஷயங்களை கத்துக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'm asking movies or film making, music, இது எப்படி எதுவுமே இல்லாம, is there anything other than all this? Other than all that, actually no, everything is connected to art. Okay. Because I feel like this is the most redeeming thing for life. The one thing which I really wanted to do was herbal medicine. Look, I bought that land which we constructed the studio now in Red Hills, was to do with spiritual herbal medicine. But that teacher passed away in 2004. But one thing I might revive in future was those herbs and how they can cure diseases. But right now, no, I can't chase multiple rabbits. One singularly, I just want to, yeah. I was just wanting to know, like, இந்த பைக் ஓட்டுறது, அதுக்கப்புறம் மேபி குக்கிங், அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் that you're trying to explore, அந்த மாதிரி just wanted to know.
all that stuff cooking I do. I wanted to learn Persian cooking, and I set up a whole class, and then finally I had to, because something else came up, and that stopped. I told my kids, Okay. I think Amin was there that time in LA. So LA is a place where nobody's judging you for, oh, you're a composer, why are you cooking? You're a composer, why you're a filmmaker? You're a composer, why you're writing? So nobody questioned that. So that is one of the reasons why I got encouraged. And some of my friends said, oh my God, look at that. I did some music videos and they looked at it and said, you should become a director. You should become a storyteller. And their encouragement actually from Hollywood, that I had the courage to do this. Okay. And நீங்க சிங்கப்பெண்ணை சாங்ல கொடுத்த அந்த கேமியோ அப்பியரன்ஸ் வந்து தியேட்டர்ல பாக்குறதுக்கு இட் வாஸ் அமேசிங். ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னாலும் we enjoyed it. ஏன்னா அந்த வாய்ஸ் அண்ட் நீங்க நேரா ஒரு சர்ப்ரைஸ் விசிட் கொடுத்தது, அந்த மாதிரி 99 சாங்ஸ்ல கேமியோ அப்பியரன்ஸ் இருக்கா? இல்ல, ஆக்சுவலி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் நான் யுக்ரைன் போகும்போது ஐ திங்க் ஐ ஃபெல் இல். ஒரு மாதிரி ஜுரம் வந்து ஒரு வழி ஆயிட்டேன். So I had to come back. So maybe it was not meant to be. But sir, we would really want to see you on screen. And 70mm screenல உங்க குரலை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். திடீர்னு நீங்க அப்படி வந்துட்டு போனீங்கன்னா it will be of a great surprise. I know, but I always find myself very awkward on screen. So I feel like என்ன விட்டுருங்க, நான் பாட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். சார் நீங்க கையை அசைச்சாலே எங்களுக்கு அது ஃபன் தான் சார். நாங்க அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுவோம் அதை. எங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, இது ஒரு வேற லெவல் டான்ஸ் மாதிரி, மூவ்ஸ் மாதிரி. Yeah, you're very kind, but then I think it's better to be off screen. It's much more fun watching people than you being watched. So finally, with all this exposure, social media that has given us, there are a lot of ways that we can listen to music just in one go. Phone எடுத்தா நம்ம கேட்க முடியும். But still, FM ரேடியோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு மத்தியில அகேன் மியூசிக் இஸ் ஆல்சோ, அதுதான் ஒரு டாமினன்ட் விஷயமா இருக்கு in running a radio thing. இந்த மீடியம் ரன் பண்ணும்போது நீங்க சொல்லுங்க, இந்த மியூசிக்கை கொண்டு போறதுல எஃப்எம்க்கு என்ன ஒரு பங்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு காலகட்டத்துல? I think FM is a savior, especially people who go for work, and whether it's abroad or whether here, it takes them to a world very carefully. You still can be driving, you don't have to browse, it's moderated. And even though I'm slightly annoyed when the RJ speak a lot but it engages you and keeps you awake. So I hope இப்ப நான் லொடலொடன் பேசி உங்களை இல்ல நீங்க பேசுறது ஓகே. But I think you need that because ரொம்ப lilting music வந்து அப்ப தூங்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் இல்லையா? So அப்பப்ப வந்து தூக்கத்தை கலைக்கணும். பட் பரவாயில்ல சார், நீங்க ஓட்டுறது கூட இப்ப நல்லா இருக்கு சார். அதெல்லாம் நாங்க சோசியல் மீடியால என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது உங்களுக்கு தெரியுமா? எது? அதாவது நீங்க இந்த பிஜேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, மொக்க கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார். அப்பப்ப அங்க ஒன்னு ரெண்டு அப்படி நீங்க போட்டு போயிடுறீங்க. அது அதுக்கப்புறம் செம்ம ஒரு ட்ரெண்டிங்கான விஷயமா இருக்கு சோசியல் மீடியால. அது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஐயோ இல்லப்பா, நாங்க இன்டென்ஷனலா யாரையும் ஹர்ட் பண்ண கூடாது. சும்மா பண்றோம் சார். உங்களோட இந்த ஒரு வெர்ஷனை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்றோம். Okay, thank you. Thank you so much sir. Actually உங்க மீட் பண்ணல கொஞ்சம் லைட்டா அப்படி உளறி இருப்பேன். I'm very sorry and thank you so much for giving this precious time sir. Okay, God bless. Take care. Thank you sir. Thank you so much.